Hi my dear students, how are you? Welcome to Electron Academy. My name is Vamshi Krishna. I am your physics faculty. Okay, I am going to teach motion in a straight line for you. This is lecture number 1. Okay, right. Today we are going to discuss distance, displacement, speed, velocity, acceleration and retardation. సో మనం స్కూల్ లెవెల్లో నుంచి ఇవన్నీ డిస్కస్ చేస్తాం జనరల్గా, రైట్? డిస్టెన్స్, డిస్ప్లేస్మెంట్, స్పీడ్, వెలాసిటీ తెలిసి ఉంటుంది ఆల్రెడీ, బట్ కొంత కన్ఫ్యూజన్ కూడా ఉంటుంది, రైట్? యా, అఫ్ కోర్స్ మనం ఏం డెఫినేషన్స్ డిస్కస్ చేయబోట్లేదు, జస్ట్ అప్లికేషన్స్ అండ్ క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. ఓకే, రైట్, లెట్స్ సీ. ఫస్ట్ సి డిస్టెన్స్, డిస్ప్లేస్మెంట్ డిఫరెన్సెస్ చూద్దాం. ఓకే, రైట్. ఫస్ట్ distance. What is distance? Distance is the length of the path, right? Distance is the length of the path traveled by a body while moving from an initial position to final position, right? So distance is nothing but what? The length followed by the bus, right? That is called distance. Next, displacement. What is displacement? Displacement is the shortest distance, right? Shortest distance between initial position and final position of the body, right? Okay, the shortest distance between initial position to final position, not only shortest distance. Okay, so displacement is a vector quantity, so that's why we have to measure always from initial position to final position. Initial position to final position shortest distance is positive displacement. Final position to initial position displacement is negative vector quantity. So adantha mana next lesson motion in a plane lo discuss chestam. So right now distance is what? Length followed by the object is called distance. Displacement is what? The shortest distance between initial position to final position is called displacement, right? Yeah. Next, second point, distance is a scalar quantity. Scalar quantity means a physical quantity which has only magnitude, that is called scalar quantity. Like mass, mass has only magnitude, right? 20 kg, there is no direction. Time, 20 seconds, there is no direction, right? So mass, length, time, distance, these all are what? Scalar quantities. So scalar అనగానే కొంత న్యూ వర్డ్ లాగా అనిపిస్తుంది, రైట్? ఎస్, అఫ్ కోర్స్, బట్ అది పెద్ద విషయం ఏం కాదు. ఓకే, స్కేలార్ క్వాంటిటీ అంటే ఏంటి? A physical quantity which has only magnitude without direction is called scalar quantity. So distance is a scalar quantity. We can measure the distance between Hyderabad to Delhi or Delhi to Hyderabad, no problem. ఇక్కడ నుండి అక్కడికైనా మెజర్ చేయొచ్చు, అక్కడ నుంచి ఇక్కడికైనా మెజర్ చేయొచ్చు, నాట్ లైక్ డిస్ప్లేస్మెంట్. బట్ డిస్టెన్స్ మాత్రం ఎలాగైనా మెజర్ చేయొచ్చు, ఇనిషియల్ పొజిషన్ టు ఫైనల్ పొజిషన్, ఫైనల్ పొజిషన్ టు ఇనిషియల్ పొజిషన్. బట్ displacement is a vector quantity. That means what? Vector quantity means a physical quantity which has both magnitude and direction. Okay, that one is called vector quantity. But scalar means what? The physical quantity which has only magnitude is called scalar quantity. Got it? Right. Next, third point, distance measured is always positive because distance is a scalar quantity, but displacement can be positive or negative depending on the reference point. Yeah, ఇందాక డిస్కస్ చేసాం కదా, ఇనిషియల్ పాయింట్ టు ఫైనల్ పాయింట్ పాజిటివ్ డిస్ప్లేస్మెంట్, ఫైనల్ పొజిషన్ టు ఇనిషియల్ పొజిషన్ వాట్? నెగటివ్ డిస్ప్లేస్మెంట్, రైట్? నెక్స్ట్, the total distance covered is equal to the algebraic sum of all the different directions, right? So just distance అంటే ఏంటి? యాడ్ చేయాలి, 10 meters plus 20 meters plus 30 meters plus 100 meters, like that. Just we have to add all the magnitudes. Okay, that is called algebraic sum. 2 meters plus 5 meters plus 7 meters, like that. Next, displacement. The net displacement is the vector sum of the individual displacements in different directions. వెక్టర్స్ గురించి కంప్లీట్గా మనం నెక్స్ట్ లెసన్ మోషన్ ఇన్ ప్లేన్లో డిస్కస్ చేస్తాం. సో ప్రస్తుతానికి వెక్టర్ సమ్ అని అన్నాడు. దట్ మీన్స్ వీ హ్యావ్ టు యాడ్ ఇన్ వెక్టర్ నొటేషన్. Like see here
total displacement is s bar. So we have to add like this, s1 bar plus s2 bar plus s3 bar like this, that is vector sum. ఇక్కడ ఏంటి ఆల్జిబ్రిక్ సమ్ అంటే ఏంటి 2 meters plus 10 meters plus 20 meters like that, that is algebraic sum. Next point, there is always a distance covered whenever there is a motion, even when electron revolves around the nucleus in circular path in one complete rotation. What is the distance? Circumference, right? 2 pi r. But displacement is 0, right? Because initial point and final point both will be same, right? So displacement will be 0 if the body comes back to its initial position, right? See, when an electron, okay, is revolving around the nucleus like this, so here the displacement is 0, right? Okay, displacement is 0. Next, here distance units meters, displacement units meters, because distance and displacement both are what? Length only, right? So length kabatti units enti meters. Of course we will use sometimes kilometers, centimeters also, but mainly SI unit or MKS unit is what? Meters. Okay, next, see here the difference between distance and displacement. Here the distance between, right, the distance between starting point to ending point, okay, this is the shortest distance. So the shortest distance between starting point to ending point, that is called what? Displacement, right? And this is the length followed by the car, right? Okay, this is called distance, right? Simply distance is what? Length followed by the object. Displacement is what? Shortest distance between initial point to final point. Next, see here a body is moving from A to B. See, this is the distance and this is only the displacement, right? When a body moving in a straight line, distance is equals to what? Displacement. Why? Because this is the length followed by the object, or this is the shortest distance between initial position to final position, right? So that's why when a body moving in a straight line, distance is nothing but what? Displacement. Also you can say speed is nothing but velocity in straight line motion. But see, in the second case, when a body is moving from C to D like this, here this is what? Distance, right? This is what? Displacement. So here how to say? Distance is greater than that of displacement, right? Distance is greater than that of displacement, or displacement is less than that of distance. By using these two conditions, let's write some relations. See, first case, in first case distance equals to displacement and distance is greater than that of displacement, right? See, combined together how can we write? Distance is greater than or equals to displacement, right? Or the ratio of distance to displacement is greater than or equals to 1. Is it clear? What is D? Distance. What is S? Displacement. So distance equals to displacement, or distance is greater than that of displacement. So combined together, distance is greater than or equals to displacement, or the ratio of distance to displacement is what? Greater than or equals to 1. Okay, this is the first case. Next, second case. Second case, see, now I am writing displacement equals to distance, right, in straight line motion. In this case, displacement is less than that of distance, right? So combined together, displacement is less than or equals to distance, right? Or the ratio of displacement to distance is what? Less than or equals to 1. See, మీకు distance, displacement definitions, units 9th లో 10th లో 8th లో 9th లో ఉంటాయి, రైట్? బట్ ఇక్కడ ఏంటి, మనం
రిలేషన్స్ డిస్కస్ చేస్తున్నాం. ఏ కేసులో ఈక్వల్, ఏ కేసులో ఏది గ్రేటర్, ఏది లెస్సర్ అనేది డిస్కస్ చేస్తున్నాం. అండ్ రేషియోస్ మెయిన్గా ఐఐటి నీట్ లెవెల్లో మనకి ఈ రేషియోస్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ద రేషియో ఆఫ్ డిస్టెన్స్ టు డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈజ్ వాట్, గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 1, రైట్. ద రేషియో ఆఫ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ టు డిస్టెన్స్ ఈజ్ వాట్, లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 1, రైట్. ఏ కేసులో, ఇన్ ఎనీ కేస్. Okay, see, this is uniform, right? In straight line motion, distance equals to displacement. In this case, distance is greater than that of displacement. So మనం ఇది యూనిఫామ్ గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఏంటి, the ratio of distance to displacement is what, greater than or equals to 1. The ratio of displacement to distance is what, less than or equals to 1. Is it clear? Right. Next, here, speed. What is speed? The rate at which distance is covered with respect to time is called speed. So simply what is speed? Distance upon time, right? Yeah, అలా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే అదన్నీ గుర్తుపెట్టుకోండి, అదే కదా ఈజీ, రైట్. సో వాట్ ఈస్ స్పీడ్? డిస్టెన్స్ అపాన్ టైమ్. ఆర్ ఎగ్జాక్ట్గా కావాలంటే ఏంటి, ద రేట్ ఎట్ విచ్ డిస్టెన్స్ ఈస్ కవర్డ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైమ్ ఈస్ కాల్డ్ స్పీడ్. నెక్స్ట్, యూనిఫామ్ స్పీడ్. ఓకే, నేమ్లోనే ఉంది, రైట్. యూనిఫామ్ మీన్స్ వెన్ ఏ బాడీ కవర్స్ ఈక్వల్ డిస్టెన్సెస్ ఇన్ ఈక్వల్ ఇంటర్వెల్స్ ఆఫ్ టైమ్, దెన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యూనిఫామ్ స్పీడ్, రైట్. నెక్స్ట్, నాన్ యూనిఫామ్ స్పీడ్. వాట్ ఈస్ దట్? వెన్ ఏ బాడీ కవర్స్ unequal distances in equal intervals of time or equal distances in unequal intervals of time, then that is called non-uniform speed. Next, average speed. Average speed means what? The ratio of total distance covered by the body to the total time taken by the body is called average speed, right? Got it? Next, instantaneous speed. Speed of a car at a particular instant of time is called instantaneous speed. For example, ఒక కార్ వెళ్ళి 150 km/h తో వెళ్ళి మెట్రో పిల్లర్ని గుద్దుకుంది, యాక్సిడెంట్ అయింది. డ్యూరింగ్ యాక్సిడెంట్, ఓకే, ఆ పర్టికులర్ టైంలో స్పీడ్ ఎంత ఉంది, ఆ యాక్సిడెంట్ అయ్యే టైంలో, కొలైడ్ అయ్యే టైంలో ఎంత ఉంది, 150 km/h, రైట్. సో దట్ పర్టికులర్ స్పీడ్ ఇస్ కాల్డ్ ఇన్స్టంటేనియస్ స్పీడ్. ఓకే, రైట్. See, what is speed? Speed is nothing but distance by time, right? Distance by time. What is uniform speed? Equal distances in equal intervals of time, right? What is non-uniform speed? Unequal distances in equal intervals of time or equal distances in unequal intervals of time. Next, average speed. What is average speed? Total distance by total time, right? What is instantaneous speed? Speed of a body at a particular instant of time, right? That is called instantaneous speed. ఇవేంటి సార్ న్యూ ఫార్ములాస్? ఈడి బై ఈటీ అంటే జస్ట్ ఒక చిన్న షార్ట్ కట్, ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి. ఓకేనా, రైట్. సో దీస్ ఆల్ ఆర్ వాట్, స్పీడ్స్ ఓన్లీ, రైట్. సో ఆల్ స్పీడ్స్ యూనిట్స్ ఏంటి? మీటర్ పర్ సెకండ్, రైట్. యూనిట్స్ ఆర్ వాట్? మీటర్ పర్ సెకండ్. ఓకే.